So we'll talk about VPN connection, and we'll talk about the EC2 on this class. So first, let me tell you what exactly is VPN connection. So I think, have you heard about the words like VPN tunnel, a pipeline? So basically, to understand Raghav, can you mute your mic? Yeah, thanks. So let me tell you with an scenario. We'll take an example of for better understanding of this VPN connection. So what I'll do, assume that you have two offices. మీకు రెండు ఆఫీసెస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి వచ్చేసి ఇండియాలో ఉంది, ఇంకోటి వచ్చేసి యూ హ్యాడ్ విత్ సింగపూర్ రీజియన్, అక్కడ ఒక ఆఫీస్ ఉంది. సో ఆన్ బోత్ ఆఫీసెస్ you'll have this LAN, right? So I'll draw two boxes and we'll assume that boxes as in LANs, LAN A and LAN B. So the systems in this LANs communicates with the private IP addresses. Let us assume the private range of this LAN A is 192.168.1.0/24. అంటే it starts with 192.168.1.0 and ends with 192.168.1.255. Similarly, let us assume the LAN B range as 192.168.2.0/24. It starts with this IP and ends with 2.255. So overall గా మీ LAN range వచ్చేసి 256 IPs. This also 256 IPs. Okay. So you had a computer here. We'll call that computer as X, and we'll have another computer at another LAN. We'll call that computer as Y. So the IP address of X and Y, let us assume 192.168.1.10, and the IP address of Y as 192.168.2.20. So basically, how do you communicate these two computers? And ఇది private range అండి. This is also the private range, and the leftover is everything is public, or we call it as internet, or we call it as WAN. So in order to communicate this computer with this computer, it has to cross his LAN and it has to enter into the WAN, and from WAN again it has to enter into this LAN B. So here it is crossing the LAN A, it is crossing the WAN, it is crossing the LAN B. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే whenever your communication, your data enters into the WAN region, WAN, or internet or public faced region, there might be a chance of hacking your data or compromising your communication flow. So in order to make a secure and safe connection between two LANs, we had a concept called, and we call that concept as virtual tunnel, or we can call it as VPN connection. Virtual tunnel or VPN connection. So ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, you'll make an pipeline between LAN A and LAN B. How do you make a pipeline between LAN A and LAN B? Another question, మీకు second question. So first question వచ్చేసి, in order to
escape from compromising your data or communication, we are establishing a pipeline. So the second question is how do you establish a pipeline, and how do you guarantee that whatever the data I communicate through this pipeline between the LAN A and LAN B is safe and secure. Allah చెప్తారు. So let me tell you. From our basic virtual concepts, networking concepts, we know that for every LAN will have a gateway, right? Okay, for every LAN you'll have a gateway. So whatever that has to flow from WAN to LAN or LAN to WAN, like inbound and outbound traffic, has to pass through this gateway only. So here in the gateway, you can restrict what not and what to. Okay, you can restrict the incoming connection or the outgoing connections. You can restrict the inflow outflow. It's up to you. How do you want to restrict? Through IP based, ఒక ఐపీని బ్లాక్ చేసి ఐపీని నాకు ఇన్కమింగ్ రాకుండా చేయొచ్చు, ఆర్ ఒక ల్యాండ్ రేంజ్ని బ్లాక్ చేసి ఆ ల్యాండ్ రేంజ్ నుంచి ఏ కంప్యూటర్ కూడా మన ల్యాండ్ని హిట్ అవ్వకుండా బ్లాక్ చేయొచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద, ఆర్ పర్టికులర్లీ ఒక ఐపీ తీసుకొని ఒక పోర్ట్ నెంబర్ని బ్లాక్ చేయొచ్చు. It depends upon the how you write the rules at your gateway. So what we'll do basically, in order to establish this VPN connection, you'll build a pipeline between two gateways of your LAN. Okay, and you'll have these certificates on both gateways, and whatever the data you communicate with the help of these gateways or these pipeline, they'll encrypt. Encrypt అవుతుంది కాబట్టి we'll call it as private tunneling, private connection. ఈవెన్ VPN టనల్ కూడా WAN లో నుంచే ఉంటుందండి. కానీ ఇక్కడ ఏంది, యు ఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ యువర్ డేటా with gateways help by establishing a virtual private network. So that here you'll configure ఈ గేట్వేలో చెప్తారు. For example, in LAN A gateway, you'll configure saying that whatever the connections that comes from LAN B range, so and so range, you allow it. And also you check whether they are encrypted with the right key or not. For encryption, you'll use some keys. ఒక హ్యాష్ ఆల్గోరిథంతో ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తారండి డేటాని. అదే ఆల్గోరిథం ఉంటే యూ కెన్ డీక్రిప్ట్ ద డేటా. ఆల్గోరిథంతో హెల్ప్ చేయడానికి యూల్ యూజ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కీస్. లైక్ దట్ ఈ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన కీని తీసుకెళ్ళి ఈ గేట్వేలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఈ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన ఒక కీని తీసుకెళ్ళి ఈ గేట్వేలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. లైక్ దట్ యూల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ secure connection between these two LANs by encrypting your data, by sharing these private keys with each other. Even the hacker tries to hack your data, he cannot, because what IP address వేరే ఉంటుంది కాబట్టి your gateways won't allow. Or even if he hacks in the while the data is transmitting from LAN A to LAN B, he cannot decrypt it because he don't have that key. అంటే ఇది ఓవరాల్గా ల్యాన్ ఎంక్రిప్షన్ అండి, ల్యాన్ కంప్లీట్ డేటా ఫ్లో ఎంక్రిప్షన్. మళ్ళీ దీంట్లో ఈ ల్యాన్ డేటా ఫ్లో ఎంక్రిప్షన్లో మేబీ యూ కెన్ ఎంక్రిప్ట్ అగైన్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ ద 1.10 నుంచి పంపించేటప్పుడే యూ కెన్ ఎంక్రిప్ట్ ద డేటా అండ్ సెండ్ ఇట్ టు 2.20, అండ్ ఇది ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంక్రిప్షన్ ఉంటే again you are applying the second encryption with the help of this virtual private network. So 2 times your data got encrypted. Like that we cannot say, it's up to us how many times you want your data to be encrypted. అదే సీరియల్లో, అదే సిరీస్లో, అదే ఫ్లోలో you have to decrypt your data to get the actual data. So VPN connection is nothing but establishing a private network. So ఇదంతా వర్చువల్ అండి. That's the reason he called it as virtual private network. మీకు ప్రైవేట్గా టనల్ పెడుతున్నాడు అంటే అక్కడ వెళ్ళి కేబుల్ తీసుకొని మీ ఆఫీస్, హైదరాబాద్ ఆఫీస్కి సింగపూర్ ఆఫీస్కి ఒక సపరేట్ కేబుల్ పెట్టి ఆ టనల్ ఏం చేయడు, ఏదో పైప్ ఏం పెట్టాడు. సో వాట్ హీల్ మేక్ ఏ వర్చువల్ టనల్
between your LANs via WAN with the help of keys, with the help of encrypting your data, with the help of some algorithms. He'll encrypt the data. Maybe what algorithm on the back end he'll use, you have to specify in while configuring the VPN connection. Whether you wanted to encrypt your data with RHA algorithm, different kinds of algorithms ఉంటాయి. The science students knows it about, computer students knows about it. Okay. So here in our case, we'll make an VPN connection between our AWS VPC and our on-premises data center, or we can make an VPN connection between our multiple Amazon Web Services VPC LANs అండి. Let us assume మీ ఆఫీస్ ఇండియాలో ఉంది and you had an account with Amazon Web Services and you built a LAN at Singapore region and you don't want to communicate, you had some servers at India and you had some servers at Singapore. మీకు రెండు ల్యాన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇండియాలో ఉంది మీ ఆఫీస్లో, కొన్ని సర్వర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఒకటి సింగపూర్లో యూ హ్యాడ్ విత్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వన్ ల్యాన్, అక్కడ కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి. యూ డోంట్ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ దిస్ బోత్ servers through public network. That's the most assume that is the most important data. Then make a communication with VPN connection, a private network, so that your data will be safe and secure. Like that, you can make a VPN connection from your on-premises. Listen the word carefully. From your on-premises data center to AWS cloud data center, or you can make a VPN connection between your multiple regions of data center at your cloud. సింగపూర్లో ఒక ల్యాన్ ఉంది, ఒక VPC ఉంది, ఐర్లాండ్లో AWSలో అక్కడ ఒక VPC ఉంది. ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా you can make a VPN connection. See, VPC virtual private cloud లో you'll create LAN and that LAN is restricted to only one region. So Singapore is an region, Ireland is an region, and Virginia is an region. Like that, you'll create LANs with different regions. If you want to communicate the computers in the LAN privately, then you have to establish a VPN connection. Either it be multiple different regions of AWS, or either it may be your on-premises data centers and AWS cloud. Okay. So here, concept, I hope you had understood the concept. So what are the parameters in order to establish a VPN connection? The question is this. And the second question is, how do you establish a VPN connection? You want to see the steps, and I'll do it, and you observe it, and you may also make an, if possible, you can make it. So first, in order to make an VPN connection for my VPC in the AWS, let me draw a diagram for you. For my VPC in AWS, ante VPC ante LAN andi. For your LAN in AWS, you have router and you'll have route tables. You have IG, internet gateway to get the internet. You have subnets in it, availability zones, a different concept. So in order to make a VPN connection for your VPC, you have to attach another device, and we call that device as VPG. VPG stands for Virtual Private Gateway. IG stands for Internet Gateway. So Internet Gateway is for getting an internet connection to your LAN, to your VPC.
VPG is a device that you'll attach to your LAN. ఇది మన ఇండియా ఆఫీస్ అనుకుందాం. ఇండియాలో ఒక ఆఫీస్లో ఒక ల్యాన్ ఉంది. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాన్ బి. సో మీ ఇండియా ఆఫీస్లో కూడా యుల్ ఫైండ్ ఏ గేట్వే డివైస్ అండ్ వీల్ కాల్ దట్ గేట్వే యాజ్ కస్టమర్ గేట్వే. And we'll call the gateway at our VPC side as VPG, virtual private gateway. So between these two gateways, with virtual private gateway and the customer gateway, you'll establish a tunnel. So in order to get the internet connection for this VPC, you'll attach the internet gateway. In order to make a VPN tunnel, ee tunnel name antarante we'll call it as VPN tunnel or VPN connection. This is VPG, CG. You'll establish a VPN tunnel or VPN connection between your CG and VPG. If you are dealing with on-premises data center and AWS cloud data center. Other if you are dealing with both AWS data centers, both AWS VPCs, VPC, Singapore, Ireland, you'll have IG, you'll have IG, you'll have route tables, So you have to attach VPG on both ends to your VPC. And you have to make an VPN connection. This is the scenario if you are dealing with AWS different regions, different VPC. This is what the scenario if you are dealing with AWS VPC region LAN and your on-premises LAN. We'll call it as customer gateway. Mana gateway ni customer gateway antaru. So guys, functional concept, have you understand the functional concept? Any doubts on this? No doubts, Prashant. Yeah, Bharat, from your side, any doubts? Yes. Yes. On-premises network కి VPC కి టనల్ చేయాలంటే ఇక్కడ కస్టమర్ గేట్వే అక్కడ వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే సెపరేట్ గా ఇవ్వాలి కదా, బట్ అది కూడా ఓవర్ ఇంటర్నెట్ జరుగుతుంది కదా మనకి అక్కడ మన గేట్వే. ఎస్, అది కూడా ఇంటర్నెట్ నుంచే పోతుంది. మీరు ఈ ఐజీకి మీ VPCకి డిటాచ్ చేశారనుకోండి, ఇఫ్ యూ డిటాచ్ యువర్ ఐజీ, మీ VPCకి ఇంటర్నెట్ రాదు, కానీ యూ కెన్ మేక్ అన్ కనెక్షన్, యూ కెన్ మేక్ అన్ ఇంటర్నెట్ VPN టనల్ కనెక్షన్ విత్ VPG. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫర్ VPG ఆల్సో హీఈస్ యూజింగ్ సమ్ ఇంటర్నెట్ IG. ఇది కూడా వాట్ ఎవర్ ద కమ్యూనికేషన్ యు ఆర్ హ్యాపెనింగ్, యువర్ దిస్ టనల్ యు ఆర్ మేకింగ్, this tunnel, it is also through IG only. కానీ ఈ IG is different, ఈ IG is different. ఇక్కడ IG ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, మనకి ఇంటర్నెట్ నుంచి చేస్తున్నాడని అవన్నీ వాడు ఎక్స్పోజ్ చేయడు. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో VPG కూడా హీల్ ప్రొవైడ్ యూ వన్ WAN IP. ఓకే, మన ఐజీకి WAN IP ఎలా ఉంటుంది, ఆ IP నుంచే కదా అంత ఇంటర్నెట్ వస్తుంది ఈ VPCకి. అలా కూడా VPG కూడా WAN IP ఉంటుంది. బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ACL రూల్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ రూల్స్, you will make this WAN IP only to listen EIP. CG కి IP ఉంటుంది కదా, మీ లోకల్ మీ ల్యాండ్ లో WAN IP ఉంటుంది కదా, ఆ ఐపీని మాత్రమే, ఆ IP నుంచి వచ్చిన కనెక్షన్స్, ఆ డాటాని మాత్రమే ఇట్ విల్ అలో, రిమైనింగ్ ఇట్ విల్ బ్లాక్. ఎక్కడ? VPGలో. I'll tell you in detail how to configure, what to configure and the next steps. నా కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఈ ఫంక్షనల్ అర్థమైందా? ఇంకొకటి డౌట్ అండి, ఒకటి. ఎస్. ఇప్పుడు VPN అదే ఫస్ట్ గా చెప్పారు కదా, VPN
టనలింగ్ అది. దానికి ఇప్పుడు మన హెచ్టిటిపిఎస్ కి డిఫరెన్స్. హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే అక్కడ కూడా మనకి సెక్యూర్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది, డేటా ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది, అవతల డిక్రిప్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ విపిఎన్ కి దానికి బోత్ సైడ్ జరుగుతుంది కదా, అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విపిఎన్ కి హెచ్టిటిపిఎస్ కి. HTTP is one of the networking protocol. Through HTTPS, you'll only use HTTPS to serve web content. ఓకే, వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా, వెబ్సైట్ కంటెంట్ని సర్వ్ చేయడానికి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పోర్ట్ నెంబర్ 443 you'll use HTTPS. It's a networking protocol. VPN connection is an, here you'll encrypt the all data transmissions. ఆ డేటా ట్రాన్స్మిషన్లో ప్రోటోకాల్స్ ఉండొచ్చు, పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్, కంప్లీట్ డేటాని యూల్ ఎన్క్రిప్ట్. రెండు ల్యాండ్ మధ్యలో వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ వాంటెడ్ టు ఫ్లో, you'll encrypt the data with the help of this VPN connection. And HTTPS is applicable only for web servers for loading the web content through secure with the help of port number 443. On the back end it uses an SSL certificate. మన VPN connection లో కూడా we'll use keys. For encrypting our data, private and public keys, similar to SSL. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం HTTPSలో మీరు SSL సర్టిఫికేట్ అనేది వెండర్ దగ్గర కొనుక్కుంటారండి. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డీల్ దిస్ SSL HTTPS వెబ్సైట్ విత్ పబ్లిక్, వేరే మార్కెట్లో వెండర్స్ ఉంటారు, ఎవరు అంటే ర్యాపిడ్ SSL, సిమాంటిక్ SSL, వాళ్ళ దగ్గర SSL సర్టిఫికేట్ కొనుక్కొని SSL సర్టిఫికేట్ మీ వెబ్సైట్కి అటాచ్ చేసుకుంటారు. కానీ VPN కనెక్షన్లో ఇక్కడ ఏ సర్టిఫికేట్ మీరు కొనరు. you'll generate one key and you'll provide that key to your both gateways. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే VPN కనెక్షన్ డీల్స్ విత్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఓన్లీ నోన్ ల్యాన్ రేంజెస్, నోన్ ల్యాన్ ఐపీస్. తెలుసు దానికి, నేను ఈ ల్యాన్ బీతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, నేను ల్యాన్ అని నేను ల్యాన్ బీతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఆ ల్యాన్ బీలో IP అడ్రస్ రేంజ్ వచ్చేసి ఇది, ఈ కంప్యూటర్స్తోనే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలని VPN కనెక్షన్కి తెలుసు, ఆ బోత్ గేట్వేస్కి. కానీ HTTPS సర్వర్కి ఉంటుంది కదా, దానికి తెలియదు ఎవడు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి కాల్ చేస్తాడు, వెబ్సైట్ కదా, ఏ IP అడ్రస్ నుంచి అన్నా రిక్వెస్ట్ రావచ్చు త్రూ పోర్ట్ నెంబర్ 80. అందుకని అదేం చేస్తుందంటే తన దగ్గర ఉన్న డేటా ఎంక్రిప్షన్ ఎలా చేస్తుందంటే 2 కీస్గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది, పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ. పబ్లిక్ కీ వరల్డ్కి ఇచ్చేస్తుంది. మీరు నాతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు నేను వెబ్ సర్వర్ని, నాతో మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు మీ సిస్టంలో నుంచి మీ డేటాని పబ్లిక్ కీతో ఎంక్రిప్ట్ చేసి నాకు పంపించండి. ఆ ఎంక్రిప్ట్ చేసిన డేటాని డిక్రిప్ట్ చేయాలంటే మీ పబ్లిక్ కీతోనూ డిక్రిప్ట్ చేయలేరు, ఏ కీతో కూడా డిక్రిప్ట్ చేయలేరు. దాన్ని డిక్రిప్ట్ చేయడానికి ఉన్న కీ, ఆ ప్రైవేట్ కీ, అది నా సర్వర్లో ఉంటుంది. ఆ డేటా నా దగ్గరకు వస్తేనే డిక్రిప్ట్ అవుతుంది. మధ్యలో హ్యాకర్ హ్యాక్ చేసినా వాడి దగ్గర ప్రైవేట్ కీ ఉండదు, బికాజ్ యూల్ స్టోర్ ద ప్రైవేట్ కీ ఇన్ వెబ్ సర్వర్. Guys, any confusions on my saying? Should I draw a diagram and represent what I was saying? It is only exclusively between two known systems and two known LAN ranges. How this two known LAN ranges ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, while configuring this VPN connection, while configuring this customer gateway, while configuring this VPG, virtual private gateway, while configuring the customer gateway, ఆ రెండు గేట్వేలో చెప్తారు ఏమని, కస్టమర్ గేట్వే, నువ్వు ఏదైతే VPG కస్టమర్ గేట్వేతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు, ఆ VPG గేట్వే వెనకాల ఉన్న ల్యాన్ రేంజ్ వచ్చేసి సో అండ్ సో, సో ఈ ల్యాన్ రేంజ్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని అలో చెయ్యి అని కస్టమర్ గేట్వే చెప్తారు. సిమిలర్లీ ఆ VPG గేట్వే కూడా ఏం చెప్తారంటే, VPG గేట్వే మీ కస్టమర్ గేట్వే వచ్చేసి దాని వెనకాల ఉన్న ల్యాన్ రేంజ్ వచ్చేసి సో అండ్ సో ఎక్స్, ఆ ఎక్స్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని నువ్వు అలో చెయ్యని. సో యుల్ కాన్ఫిగర్ ఆన్ బోత్ gateways, customer gateway and the virtual private gateway,
ఏంటి LAN ranges of both of them exchange, so that whatever the request that comes from this LAN range or that LAN range, they'll allow it. Apart from that, it won't allow. ఇక్కడ ఇప్పుడు LAN A అంటే కస్టమర్ గేట్వే ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, LAN B కి వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో LAN A లో ఈ వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న ఈ LAN రేంజ్ ఉంది కదా, LAN B రేంజ్, ఈ LAN రేంజ్ ని మనం ఈ కస్టమర్ గేట్వేకి చెప్తాం. సో దట్ దిస్ కస్టమర్ గేట్వే అలౌస్ ద ట్రాఫిక్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దీస్ LAN. Okay, for this virtual private gateway, while creating the virtual private gateway, you will specify the LAN range of this LAN A, so that this virtual private gateway that is attached to this LAN B allows connections only from this LAN range. Got it, guys? Any doubts on this? So we'll directly enter into this AWS console and we'll see how to create this VPN connection. Okay, go to AWS. Log into console. నేను లాస్ట్ టైం ఏ మెయిల్ ఐడితో క్రియేట్ చేశానండి AWS అకౌంట్? మీ కంపెనీ మెయిల్ అనుకుంటా. కంపెనీ మెయిల్తో కదా, అది ఆల్రెడీ ఉన్నది. కంపెనీ మెయిల్తోనే సెర్చ్ చేసింది మీరు? లాగిన్ చేసిన కంపెనీ మెయిల్తో, బట్ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, I did it with no, I don't remember. Okay, let me enter into my company account. Remember these things. So here on the networking category, that here you'll find VPC. Under the VPC, on the left side of the dashboard, on the left window panel, on the bottom you'll find regarding this VPN connection. ఒక separate category పెట్టాడు దానికోసం, VPN connections. So in order to make a VPN connection, you'll deal with customer gateways, you'll deal with virtual private gateways, you'll deal with VPN connections. మూడు: కస్టమర్ గేట్వే, వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే అండ్ ద VPN connection. The tunnel, ఆ టనల్ని VPN connection అంటారు. So you have to create 3. So first, how to create a VPN customer gateway. సో కస్టమర్ గేట్వే అంటే మీ ఇంట్లో, మీ ఆఫీస్లో ఉన్న గేట్వేస్, అది మీకు తెలుసు, కానీ అమెజాన్కి తెలియదు. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ information on customer gateway to Amazon, saying that just click on create customer gateway. You'll get a new pop-up window. Here it will ask you name tag like maybe called as India office. So what kind of routing you're dealing with, static or dynamic? If you keep dynamic,
it will automatically, when it connects to your India office, it will gather the information of what is your LAN range, or you can statically specify your LAN range, like IP address of your customer gateway, a IP address of your customer gateway, WAN IP of your customer LAN. For example, if I wanted to make an VPN connection between my home LAN and this VPC LAN of AWS region, so first I should know what is my WAN IP. My IP అంటే నా రౌటర్స్ WAN సైడ్ ఉన్న IP. This is what. Okay, so that the Amazon, ఇప్పుడు అమెజాన్ గారికి తెలుసు, సో అమెజాన్ గారికి తెలుసు. ఎస్, స్టాటిక్ అంటే మనం మాన్యువల్ గా మెన్షన్ చేయాలి, డైనమిక్ గా అదే చూసుకుంటుంది అంతే. ఎస్, అంటే రౌటింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఐపీ అడ్రస్ స్పెసిఫైయింగ్ డిఫరెంట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రౌటింగ్ ఇక్కడ స్టాటిక్ గా పెడితే లేటర్ ఇట్ విల్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రౌటింగ్ లేటర్ ఇట్ విల్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఈ వ్యాన్ కి బ్యాక్ లో ఏ ల్యాన్ ఉంది, ఆ ల్యాన్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ ఏంటి అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది. నార్మల్ గా ఎవరు కూడా డైనమిక్ పెట్టారండి, స్టాటిక్ పెడతారు. దే నెవర్ కీప్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డైనమిక్. కొన్ని సినారియోస్ లో విల్ గో విత్ డైనమిక్. Yes, create. By clicking on this button, you'll create a customer gateway. Let me tell you, let me show you. I created customer gateway at some regions. Uh, Let me log out from this account and log in mine.
So where is this VPC service here? So under this VPC service, I'll go with customer gateway, and let me create my customer gateway by providing the see, before whatever the actions you perform, please see that మీరు ఏ region లో ఉన్నారు. You are dealing with Mumbai region, okay, and on Mumbai region, okay, please make sure create customer gateway and India, or sorry, home LAN static. What is my IP address? This is control C, control V. Yes, create. So here you created a customer gateway. Okay. Next, you have to make an VPN connection, VPG gateway. So on, go for VPG gateway, create virtual private gateway, tag it, name, give some name as Mumbai LAN first VPG. Create. You'll create a VPG gateway here. Okay. Now, మీ ముంబై రీజియన్లో యూ మేబీ హ్యావ్ చాలా VPCs ఉండొచ్చండి, మీకు చాలా ల్యాండ్స్ ఉండొచ్చు. For which VPC, for which LAN you wanted to attach this VPG, virtual private gateway. So right click here, attach to VPC, or here attach to VPC. ఇది సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ అటాచ్ టు VPC అని టైప్ చేయాలి. రైట్ అవే ముంబైలో మీకు ఒకటే ల్యాన్ ఉంది, VPC అని. ఇది దాని ల్యాన్ రేంజ్ వచ్చేసి 172.31.0.0.16. అది మీకు మల్టిపుల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ లైన్గా, ఇంకా ఎక్స్ట్రా VPC అలా చాలా వస్తాయండి. For which VPC, for which LAN you wanted to attach this virtual private gateway? For this VPC, okay? Yes, attach. Now you attached. You created customer gateway. You already had VPC in Mumbai region. You created virtual private gateway and you attached the virtual private gateway to your VPC. Now it's time to create virtual private connection. Create virtual private connection. Tag it as my fast VPN connection between India, or like you can name it as VPN home to VPG Mumbai, and for which VPG gateway you wanted to make this connection. అంటే both ends లో see, మీ సినారియో ఎలా ఉందంటే మీకు 10 కస్టమర్ గేట్వేస్ ఉన్నాయండి, 10 VPG గేట్వేస్ క్రియేట్ చేశారు. ఏ రెండింటి మధ్యలో ఈ VPN కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాటిని స్పెసిఫై చేయండి. నాకు ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటి స్పెసిఫై చేశాను. ఎగ్జిస్టింగ్ ఇది ఒకటే ఉంది, ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది. లేదా కొత్త క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ కన్సోల్ నుంచి. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రౌటింగ్ యూ వాంటెడ్ టు గో? స్టాటిక్ రౌటింగ్. So if you wanted to go with static routing, provide your CADR range of your VPC. So here you'll provide an range of which side CADR, enter one or more IP prefixes in CADR notation separated by comma to advertise your VPC. Okay, so here you wanted, see, Amazon ki telusu ఈ VPG యొక్క వెనకాల ఈ VPN కనెక్షన్ ల్యాన్ ఉంది. ఆ VPN కనెక్షన్ ల్యాన్ రేంజ్ ఏంటో, ఎందుకంటే 172.16.0.0/16 అది క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి నాకు తెలుసు. కానీ కస్టమర్ గేట్వే వెనకాల ఇది వ్యాన్, ఈ వ్యాన్ IP అడ్రస్ వెనకాల ల్యాన్ ఏంటి, ఆ ల్యాన్ రేంజ్ ఏంటి? నా ల్యాన్ రేంజ్ ఏంటి అంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ అప్ మై కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ IP config 172.168.1.1 అంటే 1.0/255
250 ఉంది కాబట్టి /24. నాది వచ్చేసి 192.168 డాట్ 1.0 right 1.0/24. This is my LAN range. Okay, yes, create చేసిన వెంటనే you'll create an VPN connection between these both regions. ఈ పాయింట్ ఒకటి చెప్తున్నా. Yes, ఇది ఏ రేంజ్ ఇది మన కస్టమర్ గేట్వే ఉన్నటువంటి బ్యాక్ ఉన్న ల్యాండ్ రేంజ్ అంటే LAN range ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలండి. కస్టమర్ గేట్వేకి ఉన్న వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వేకి ఉన్న LAN range ఆల్రెడీ ఈ అమెజాన్కి తెలుసు, ఎందుకంటే అక్కడే క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి వాడికి తెలుసు. అవును. ఇది సో మన ఇంట్లో కాబట్టి మనం రేంజ్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి. అందుకని అప్పుడు ఏం చేస్తుంది VPN కనెక్షన్, ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్స్ ఈ ల్యాన్ రేంజ్ అండ్ VPC ల్యాన్ రేంజ్ మధ్యలో మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా డయాగ్రామెటికల్లో, యూ విల్ స్పెసిఫై ఆన్ బోత్ గేట్వేస్ ద ల్యాన్ రేంజెస్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. I just wanted to see how much is charging. Okay, I'll create. Yes, create.
హలో 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 Guys, can you hear me now? Hello? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. Yes. Yeah, okay. From where we missed out after creating this, right? Creating So, VPN connection. okay. After creating an VPN connection, this is what the VPN connection you created between this virtual private gateway and this customer gateway. Okay. Now, for this, he given you two tunnels ఇచ్చాడండి. ఒక VPN connection కి two tunnels ఇచ్చాడు. ఆ రెండు tunnels కూడా down లో ఉన్నాయి. ఎందుకు ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ విపిఎన్ కనెక్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఆ కీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ కీస్ ఇస్తాడు. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ కీస్ తీసుకెళ్ళి మీ కస్టమర్ గేట్వే సైడ్ మీ కస్టమర్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇవ్వాలి. సో దాట్ సి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఇక్కడ ఉన్న కీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రీషేర్డ్ కీ. So you have to provide this key to your network administrator so that the network administrator మీ సైడ్ ఏ డివైస్ ఉందో తెలియదు. డౌన్లోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర గేట్వే సిస్కో గేట్వే ఉందా, డెల్ గేట్వే ఉందా, ఏ గేట్వే ఉందో తెలియదు. సో ఆ గేట్వే ఏది ఉందో చూసుకొని ఆ గేట్వే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి అది ఇస్తే వాడు ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ని చూసి వాడు అక్కడ మీ కస్టమర్ సైడ్ గేట్వేలో హీల్ మేక్ అండ్ విపిఎన్ కనెక్షన్. దెన్ ఈ టనల్ అప్ అవుతుందండి, స్టేటస్ అప్ అని చూపిస్తుంది. లైక్ ఐ డిడ్ విత్ మై కంపెనీ. సో ఇది ఎప్పుడైతే స్టేటస్ ఇక్కడ అప్ అని చూపిస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ని మీ కస్టమర్ సైడ్ గేట్వేలో, ఇప్పుడు నా ఇంట్లో నేను చేయలేను ఎందుకంటే మై రౌటర్ ఈజ్ ఏ వెరీ స్మాల్ రౌటర్. ఇట్స్ ఎన్ సోహో రౌటర్, స్మాల్ ఆఫీస్ హోమ్ ఆఫీస్ రౌటర్. కానీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎన్ విపిఎన్ కనెక్షన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ బిగ్ రౌటర్స్. ఆ రౌటర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2 lakhs 3 lakhs లో ఉంటుంది. మన ఆఫీసెస్లో వాడేది, వాటికి విపిఎన్ కనెక్షన్ ఉంటుందండి, అక్కడ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎస్, పాయింట్ అదే మనకి ఇందాక అది ఆ రెండు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏమన్నా ఈ డౌన్లోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఆ డౌన్లోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మీ కంపెనీ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇవ్వాలండి. ఓకే వాడు కాన్ఫిగర్ చేస్తాడు వాడు డివైస్లో ఈ ఫైల్ని చూసి ఆ కీ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్గరిథం యూజ్ చేశాడు, లైఫ్ టైం, ఇవన్నీ ఉంటాయి కొన్ని పారామీటర్స్. వాట్ ఆల్గరిథం, డెఫింగ్ ఆల్గరిథం, గ్రూప్ 2 టైప్ ఆఫ్ ఆల్గరిథం యూజ్ చేస్తాడు. ఇవన్నీ వాడు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో చూసి వాడు దాంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాడు. అంటే ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అంటే అంటే ఇప్పుడు టనలింగ్ దానికి వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వేకి మన దానికి మధ్య నెట్వర్క్ పర్మిషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అన్నట్టు. అవునండి, నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, మీరు పర్మిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ టనల్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు ఒక కీస్ ఉంటాయి. ఆ కీస్ని ఎంటర్ చేయాలి బోత్ సైడ్ అని. ఆ కీస్ మన కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఉంటాయి ఆ కీస్ అనేవి. ఈ కీస్ తీసుకెళ్ళి మీ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇస్తే వాడి గేట్వేలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాడు, కస్టమర్ సైడ్ గేట్వే. విపిజీ గేట్వేలో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసే వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఇవి ఇచ్చాడు.
అప్పుడు నేను VPC కనెక్షన్ నా AWS డేటా సెంటర్తో నా దగ్గర క్రియేట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి నాకు తెలుసు నేను ఏమేమి ఇచ్చాను కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. నీ సైడ్ నువ్వు చేసుకోవాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ పెట్టాను, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని నీ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఇవ్వు. సో దట్ he'll take the keys from this configuration file and he'll configure that keys in his side. ఎక్కడ కస్టమర్ సైడ్ గేట్వే ఫైర్వాల్ డివైస్ లో VPN connection, while creating the VPN connection he'll provide this whatever the keys he provided on this configuration file. This is how you'll make a VPN connection. Okay. In order to delete an VPN connection, just click on this, delete. Yes, delete. So VPN connection poyindi. Customer gateway. Click on the customer gateway, select customer gateway and delete customer gateway. Yes, delete. To delete this virtual private gateway, first you have to detach it from your VPC. Detach from VPC. Yes, detach. ఇందాక అటాచ్ చేశారు కదా, క్రియేట్ చేస్తారు, ఇప్పుడు డిటాచ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిలీట్ చేయండి, డిలీట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే. ఎందుకంటే నేను క్రియేట్ చేసి అలానే పెడితే వాడు నాకు గంటకు అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తాను, అందుకే డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, deleted. Okay, that's it. That is how we'll make an VPN connection between these two different LANs. Any doubts on this topic, guys? Okay, others? Madhu, any doubts? Clear, Karthik, but I need to still, recheck again once again. Okay. I just noted some points. Let me just go to that, and if I have any doubts, I'll come up tomorrow. Yeah, sure. And meanwhile, guys, for better understanding of yourself, please go through this documentation. You can find the documentation at AWS space VPC document అని గూగుల్లో కొట్టండి. టైప్ చేసిన వెంటనే హియర్ చూసారా వెబ్సైట్ docs.aws.com amazon.com/amazonvpc, ఇక్కడికి వెళ్ళండి. Yeah, here on the virtual private cloud documentation లో you go with user guide or getting started guide. ఫస్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ గైడ్ చదవండి, చాలా తక్కువ పేజెస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత గో విత్ యూజర్ గైడ్. కెన్ వి రైట్, భరత్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కెన్ వి రైట్ ది ACL రూల్స్ ఆన్ దిస్ కనెక్షన్? ఎస్, యూ కెన్ రైట్ ది ACL రూల్స్ ఆన్ ది కనెక్షన్. ఈ కనెక్షన్ మీద రాయారండి ACL రూల్స్. యూ విల్ రైట్ ది ACL రూల్స్ ఆన్ LAN VPC. ఆన్ VPCలో ఇక్కడ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ యువర్ VPC, రైట్ ఐ హ్యాడ్ ఎ VPC. ఓకే, ఆ VPCకి యూ కెన్ ఫైండ్ ద ACL రూల్స్ ఎట్ హియర్, నెట్వర్క్ ACL రూల్స్. ఫర్ విచ్ VPC? ఈ ACL అనేది ఈ VPCకి అటాచ్ అయ్యి ఉంది, చూసారా? దిస్ ACL, ఫర్ దిస్ ACL రూల్స్ కూడా వాడు ఒక యూనిక్ ఐడి ఇచ్చాడు. అండ్ దిస్ ACL రూల్స్ attached this here you can write the in and outbound rules. Okay, right now for my VPN connection, sorry, for my VPC LAN, I allowed all traffic from outside. Similarly, I allowed all traffic from inside to outside, inbound and outbound. Okay, అండ్ ఈ VPN కనెక్షన్కి ఏవి సబ్నెట్స్ అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి? ఈ VPCకి నాకు 2 సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, 2 సబ్నెట్స్ కూడా ఈ ACL రూల్స్కి యాడ్ చేశాను.
or if you wanted to write ACL rules only on one subnet, create a new ACL and attach that ACL to VPC, and you attach that ACL to only one of the subnet in the VPC, and you can write your rules on that. Okay, still any doubts? Raghav, any doubts from your side? No, sir. But how can you find that vendors అదే డెల్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అది మీ అంటే ఆఫీస్ డౌన్లోడ్ కాన్ఫిగరేషన్లో కాన్ఫిగరేషన్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ని అడగండి, మన గేట్వే కస్టమర్ ఓకే గేట్వే సైడ్ ఏ డివైస్ వాడుతున్నారు, దాని కంపెనీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, మోడల్ నెంబర్ ఏంటి. మోడల్ నెంబర్ ఓకే అవసరం లేదు, జస్ట్ డెల్లా హెచ్పియా అడగండి. ఓకే ఇది ఓకే వాడుతున్నామంటే ఆ స్పెసిఫిక్గా ఉన్నది డౌన్లోడ్ చేయండి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. లేదు అంటే గో ఫర్ జనరిక్ అండ్ యూ ప్రొవైడ్ ద జనరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు హిమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ విపిసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఒక విపిసి కనెక్షన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంటుందా సార్? విపిసి క్రియేట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చేయకుండా విపిఎన్ కనెక్షన్ ఉండదు. విపిసి క్రియేట్ విపిఎన్ చేశాక కాదు సార్, విపిఎన్ కాదు, విపిసి డాష్ బోర్డ్లోనే ఆల్రెడీ మన కొత్త అకౌంట్లోనే విపిసి ఆల్రెడీ క్రియేట్ వచ్చింది. అవునండి, ప్రతి రీజియన్లో ఒక మినిమం ఒక ల్యాన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మీ కొత్త అకౌంట్లో. ఆటోమేటిక్గా అదే క్రియేట్. ఆటోమేటిక్గా వాడే క్రియేట్ చేసిస్తాడు. ఓకే మినిమం ఒక విపిసి ఉంటుంది, అండ్ హీల్ కాల్ దట్ విపిసి యాజ్ డిఫాల్ట్ విపిసి. ఓకే, ఓకే ఓకే సార్. ఆ విపిసి డిఫాల్ట్ చూసారా, టీనెన్సీ వచ్చేసి డిఫాల్ట్. అంటే టీనెన్సీ అంటే ఇది షేర్డ్ టీనెన్సీ, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ విపిసి ఎస్. ఒక విపిసి అంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు రేపు వెన్ యూర్ డీలింగ్ విత్ అదర్ సర్వీసెస్ EC2, వెన్ యూ లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, ఆ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒకవేళ మర్చిపోయారు అనుకోండి ఏ విపిసిలో లాంచ్ చేయాలి అని స్పెసిఫై చేయడం, ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఈ డిఫాల్ట్ విపిసిలో లాంచ్ అవుతుంది. I'll tell you on the coming classes about this. What is the advantages of this default and everything. Okay. ఓకే సార్. ఇంకా మనకు చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. టిల్ నౌ we completed only one service of AWS, and I am going to tell you 19 services of AWS apart from this. Okay. So guys, don't miss even a single class, and please if possible go through this video again ఒకసారి వినండి. అండ్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ రీడ్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్స్ చదవండి. AWS డాక్యుమెంటేషన్స్, ప్రతి సర్వీస్ మీద యుల్ ఫైండ్ యూజర్ డాక్యుమెంటేషన్. ఒక్కసారి యూజర్ డాక్యుమెంటేషన్ చదవండి అంటే అక్కడ అది ఒక నాకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 200 to 300 pages, బట్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్. లైన్ టు లైన్ చదవకుండా అక్కడ ఏంటి అంటే స్నాప్ షాట్స్తో క్లియర్గా చెప్తాడు అనమాట డాక్యుమెంటేషన్స్లో. Still any doubts on this topic, guys? ఇంతకుముందు ఆ ఏసీఎల్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదండి, ఏసీఎల్ రూల్స్ అన్నారు కదా, అవును, అది అది మనం అంటే మన ఇంట్లో మనమే అంటే మాన్యువల్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే మీరు ప్రతిసారి విపిసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక ACL రూల్, ఒక రౌటర్, ఓకే, ఇవి ఒక DSCP ఆప్షన్ సెట్, దానికి ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోతాయండి. సో బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి వాడు అన్ని ఈ 2 రూల్స్ ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్ ప్రతి విపిసికి ఇస్తాడు. దాని తర్వాత మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాన్ని ఒక హ్యాకర్ హిట్ చేస్తున్నాడు ప్రతిసారి మీ ల్యాన్లో ఉన్న సర్వర్ని. ఆ హ్యాకర్ని మీ ఆ సర్వర్కే బ్లాక్ చేయకుండా కంప్లీట్ మీ ల్యాండ్నే బ్లాక్ చేయాలనుకోండి, దెన్ రైట్ యూ రూల్ సేయింగ్ హిమ్ దట్ యాడ్ న్యూ రూల్ నెంబర్ 400, ఏదో ఒక రూల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఆల్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్, వాడి ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి, హ్యాకర్ ఐపీ అడ్రస్, సో బ్లాక్ ఇట్. ఈ రూల్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాడి ట్రాఫిక్ని మీ ల్యాండ్ అలో చేయదు. ఓకే, మీ గేట్వే ఉంటుంది కదా, అది మీ రౌటర్ అది అలో చేయదు.
So ACL rules are applicable on entire LAN. Whereas security groups are దాని కూడా ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ఉంటుంది, కానీ దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఆన్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఫైర్ వాల్ టు యువర్ కంప్యూటర్. మన కంప్యూటర్కి ఫైర్ వాల్, విండోస్ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది కదా, అలానే సిమిలర్లీ you'll have security groups. I'll tell you about this in more detail on next classes only. Don't bother, I'll tell you everything. It's not the correct time to say. మీకు నేను చెప్పిన ఇవి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. You'll go in a confusion mode and you'll అంటే we'll have one kind of structure for telling these concepts. ఏది ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. Okay, when we are speaking about EC2 service, I'll tell you what is security groups and everything. So Bharat, any doubts from your side? కార్తిక్, Yes, Madhu. ఈ వీడియోని ఈరోజు కొద్దిగా పోస్ట్ చేయరా? సో దట్ మీరు చెప్పింది కొద్దిగా ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. సో చూసి రేపు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ డౌట్స్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ వస్తాం మీ దగ్గరికి. వీకెండ్ కాకుండా ఈ రోజు పోస్ట్ చేయగలుగుతారా ఈ వీడియోని? ఈ రోజు అండి, ఐ థింక్ ఓకే, I'll try my maximum పోస్ట్ చేస్తాను లేండి, బికాస్ I have to move to office. నాకు ఆల్రెడీ they what happened is last ఫ్రైడే నుంచి నాకు మా మేనేజర్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ వేసాడు. మార్నింగ్ 10 వరకు ఇప్పటికీ నేను ఆఫీస్లో ఉండాలి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఎట్ హోమ్. సరే, మీ ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు నైట్ అయినా పర్లేదు, మేము నైట్ చదువుకోవడానికైనా పాసిబుల్ ఉంటే కనుక I'll post you at night. మీరు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అయినా పర్లేదు. Okay, I'll post you at night. Okay. Okay, థ్యాంక్స్ అండి. Okay, that's it guys, and that's it for today. And I thought to give some introduction about this EC2 service, but we haven't found the time. We questioning answer chala in the class lo. So we'll talk about the EC2 topic on tomorrow, and we'll end the session for today. Okay, bye.